Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In the previous lesson, you learned how to fill up a form. In this lesson, you will be learning important words and phrases that are related to the topic post office. To practice what you learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. So, fangen wir an. Let's begin. Lektion 62. Die Post. In Germany, you will very often come across the yellow sign which says Deutsche Post. That means you either have the post office there or a place which is a branch of the Deutsche Post. So here are some important terms with the articles and the plural forms. Die Post. Noch einmal, die Post. Man sagt auch Poststelle, die Poststelle oder Postamt, das Postamt. Zur Post gehen oder in, bei oder auf der Post sein. Wohin gehst du? Ich gehe zur Post. Wo bist du? Ich bin in der Post. Auf der Post is used in Süddeutschland. Let's look at the next one. Der Schalter. Die Schalter. Noch einmal, der Schalter. Die Schalter. Der Briefträger oder die Briefträgerin. Noch einmal, der Briefträger oder die Briefträgerin. Der Paketbote oder die Paketbotin. Noch einmal, der Paketbote oder die Paketbotin. For the people who are working at the post office, you use the term der Postbeamte oder die Postbeamtin. Noch einmal der Postbeamte oder die Postbeamtin. Let's look at the next set of words. Die Briefmarke, die Briefmarken. Noch einmal, die Briefmarke, die Briefmarken. If you have a hobby of collecting stamps, then you could say, mein Hobby ist Briefmarken sammeln oder mein Hobby ist Philatelie. Der Briefmarkenautomat. Noch einmal, der Briefmarkenautomat. An automatic vending machine where you can buy stamps. Man muss immer eine Briefmarke kaufen, bevor man einen Brief schickt. Eine Briefmarke kaufen. Und danach muss man eine Briefmarke aufkleben. Eine Briefmarke aufkleben. Das Verb aufkleben ist trennbar. Und danach kann man den Brief abschicken oder verschicken. Abschicken ist trennbar, verschicken ist nicht trennbar. Das nächste Wort ist das Paket. Die Pakete. Noch einmal das Paket. Die Pakete. When your packet is small, then it's known as das Päckchen. Noch einmal das Päckchen. Ein Paket packen. Noch einmal ein Paket packen. Aufs Paket schreiben. After you have done all this, you should bring the packet to the post office.
zur Post bringen. Here are the next set of words. Der Umschlag, die Umschläge. Noch einmal, der Umschlag, die Umschläge. Sometimes you might hear der Briefumschlag oder das Kuvert. Noch einmal, das Kuvert. Der Brief, die Briefe. Noch einmal, der Brief, die Briefe. Den Brief in den Umschlag tun. Und dann einen Brief einwerfen oder den Brief einwerfen. Das Verb einwerfen ist trennbar. Before you post the letter, you should write the important details, such as die Adresse oder die Anschrift. Der Absender, the name and the address of the person who is sending it. Und der Empfänger. In the previous lesson, we learned how to write the address. Zuerst die Straße, dann die Hausnummer, danach die Postleitzahl und dann die Stadt. If you have to send a parcel, then you have to use such a sticker that you get from the post office. This is known as der Paketaufkleber. On the left, you write the name and the address of the Absender, and on the right, of the Empfänger. In the previous lesson, we learned how to fill a form, so filling up this form shouldn't be difficult for you. Das Bestimmungsland is the country of destination. Now let's look at some more words. Der Briefkasten, die Briefkästen. Noch einmal, der Briefkasten, die Briefkästen. Das Einschreiben. Noch einmal, das Einschreiben. When you have to send a registered mail, then you would say, einen Brief per Einschreiben schicken. The next one is die Postkarte. Noch einmal, die Postkarte. Now we'll be doing some phrases that you could use when you're at the post office. Ich hätte gern 2 Briefmarken. We have learned in the previous lessons that hätte and könnte are more polite forms. Let's look at the next sentence. Ich hätte gern einen Briefumschlag oder ich hätte gern ein Paket. The next one is ich möchte gern dieses Paket nach London schicken oder ich möchte gern diesen Brief nach London schicken. Wie viel kostet dieser Brief oder dieses Paket nach London? Ich möchte gern diesen Brief per Einschreiben schicken. When you're sending a registered letter, then you get a number from the post office, die Sendungsnummer. With this number, you can track online the letter that you have sent. Let's look at the next one. Wie lange braucht ein Paket nach London? So these were a few simple phrases that you might require at a post office. You will be doing some more complicated phrases in the next level. To practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. Do click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments
or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss, auf Wiedersehen!